Hi dear students, this is Lijin here. So today we will start our textbook, that is the reading of the original text. Okay, so the essay is The Art of Living that we are going to discuss now. So take the textbook, page number 33, open the page at 33, and the original text we will start reading now. Okay. There are two vital elements to the execution of every task and the creation of every object: theoretical knowledge and practical application. Either will be incomplete without the other, because a theory without application is hypothetical, and application without a theoretical backing is baseless. Therefore, every science has an inherent element of creative art in it, and every creative art is successful only with a scientific base. The two are so intertwined that one cannot be learned without simultaneously learning the other. So as we said yesterday, here in this paragraph, the author talks about the importance of understanding, importance of what we can say, finding a balance between theory and the practice, because one without the other will not be enough for the perfection of something. So every science has an inherent element of creative art, and what we can say, art and science are thus one, as she says. So moving on to the second paragraph. If we learn all about the composition and mixing of colors and understand everything relating to the paintbrush and the like, but never put this knowledge to test, then our knowledge of the art of painting will remain incomplete. Likewise, if we were to suddenly start painting without knowing the theory, this endeavor of ours too would be a failure. In order to perfect the art of painting and become a successful artist, we will have to acquire all the knowledge and skills related to it and then put it to practice. The same holds true for other art forms as well. So here we talk, yesterday we talked about the understanding the theory and the practice, and she really shows us an example by describing the skill of painting or drawing. Painting theory അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, ബെസ്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് വെറും തിയറി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെ, അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ തിയറി ഈസ് എ വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് വെറും പ്രാക്ടിക്കൽ മാത്രമല്ല, തിയറി അറിയാണ്ട് നടന്നാൽ അവിടെയും എന്തുണ്ടാവും, something will be lacking or missing, and your painting will suffer because of their theories. Now the third paragraph. If we consider carefully, even the act of living in this world will appear to be an art that needs the presence of both these elements. The knowledge of certain precepts is important for collective and individual advancement, but even more important is the application of those precepts on suitable occasions. If throughout our lives we continue to bear the weight of precepts without knowledge of their appropriate application, our situation will be not different from the best compelled to carry the burden of philosophic texts and sacred books, blissfully ignorant of their contents. On the other hand, if we continue to practice the precepts inappropriately without understanding them, our actions will be as meaningless as a parrot's mechanical chant. So as we said yesterday,
Just like that, just like science, where we have the application of theory and practice. Like in life also, theory matters to an extent, because if you know, if you have some understanding, like if you really know to impart the what we can say, the use of theories to the practical life, of course, that can benefit to a great degree in that. But if you oh no, only theories. And if you really don't practice, if you really don't put those theories into practice, it's of no use. Like, just like in the case of painting, if you know some theories and if you don't use it, the theory is a waste. And of course, we have many philosophical texts and sacred books and all where we have written about the great philosophies of life, making great words and praising women and all those what we can say people who in India especially suffer, but we don't see any change. Though these things exist, these great books exist, the great theories exist, the practical, when we come to the practical of life, we are really a zero അല്ലെ നമ്മളൊരു വട്ടപൂജ്യമാണ് എന്ത് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. So we have to understand, we have to first of all understand the theories well. So without understanding the theories well, we can't really put those theories into practice. The fourth paragraph. The essential norms for living have been integrated as an aphorism in our samskars. But we are able to neither understand the meaning of these aphorisms, nor do they prove beneficial for us unless we practice them in our lives. Simply knowing the tenet Satyam Bruyat, that is, speak the truth, theoretically can neither contribute to our individual development nor to the progress and welfare of society unless we apply it in various circumstances, grasp its inherent meaning, and internalize its import. So as we said before, we have the aphorisms in our samskar, നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് സംസ്കാരം അല്ലെ ആ ഒരു സംസ്കാരം ഭാരത സംസ്കാരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എഫോറിസംസ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ മാക്സിംസ് അല്ലെ ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അല്ലെ ഫിലോസഫീസ് അല്ല വലിയ ഫിലോസഫീസ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മളല്ലേ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അല്ലെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം എന്നതായിട്ട് അഗെയിൻ ആസ്കിങ്. So next paragraph, fifth paragraph. A lie that saves the life of an innocent will remain more honorable than the truth that leads to an innocent's death. A slave who opposes the unjust order of a cruel master will be deemed more devoted than the one who obeys it. And the one who feels enraged enough to punish the unjust will benefit the world more than the one who overcomes anger and forgives a cruel tyrant for the unjust he perpetrates against a weak person. This holds true for other such tenets as well and will continue to do so. So ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? A slave who opposes the cruel master can only benefit something from life. അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രൂവൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ലൈഫിൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്ററിന് ഓരോ സ്ത്രീയോടും പറയാനുള്ളതും. ജസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഇമാജിനറി we can say shackles, then take just breathe life എന്നുള്ളതാണ്. Next paragraph. The heavy baggage of principles that we Indians carry to the doors of our work spheres is possibly heavier than what a person of any other nation is required to bear. But even so, when it comes to productivity, we prove ourselves to be the most inactive.
The reason is that we consider our goal to be fulfilled by merely retaining our principles as they are, sparing them from being put to use. Much like a miser who thinks the pinnacles of success in business lies in amassing wealth rather than spending it. We had neither the time nor the inclination to learn about the purpose or utility of these principles and how to apply them in various circumstances. Consequently, our lives had the misfortune of becoming the most imperfect of all the lives. All lives. So, എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാരുടെ മേലെ ഒരുപാട് ഭാരം അല്ലെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ ഒരുപാട് വീക്കെൻഡ്സ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഭാരിച്ച അല്ലെ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സ്ലോഗൻസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഫിലോസഫീസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്ക് അല്ലെ ബുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ബട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻആക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ആരെ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു മൈസർ അല്ലെ, ഒരു മൈസർ പറഞ്ഞാല് ഒരു പിശുക്കൻ അല്ലെ, ഒരു പിശുക്കനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ തിയറീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വി ആർ റിയലി റിച്ച് when it comes to the use of practical അല്ലെ, when it comes to putting the theories into practice and we behave just as if we are misers എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവർ മിസ്ഫോർച്യൂൺ അല്ല, ഇന്ത്യക്കാരുടെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടേക്കാൾ ഹെവിയാണ്. നമ്മളല്ലേ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തിയറീസ് ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം. Okay, look at the next paragraph, 7th paragraph. Today, the curse of being ignorant in the art of living is nationwide, but Indian women in particular have suffered a lot because of this curse. It is true that in our country, the individual was given so much importance that at times even the means provided for the individual's growth seemed like the imposition of a strange restriction. However, it would be unjust to say that in making an individual's progress the focal point of their vision, the people of ancient times allowed themselves even for a brief moment to lose sight of the collective or a social advancement. This is proved by those very precepts that continue to attract us despite our ignorance of their true meaning. These precepts are proof of how individual, yet universal, stable, yet adaptable, and singular, yet a collective, was their knowledge of life, and how apt and progressive a use they made of this knowledge becomes clear from the means that were discovered keeping the formation of society and the overall development of the individual in mind. Carrying only the dead weight of precepts for centuries, if we are becoming feeble, then the fault lies with our circumstances and us. If only we had desired to make our life meaningful and active, having applied the precepts to our particular conditions after testing their inappropriateness for the times, and allow the knowledge of life and the life's action force to flow together, most certainly our life then would have been a brilliant display of artistic excellence. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? സോ അല്ലേ, ഇന്നെന്താണ് ഈ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ലാക്ക് അല്ലെ എല്ലാവിടെയും കാണാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭാരതീയ ജീവിതത്തിൽ അല്ലേ. ബട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇവിടെ അത് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ, അതായത് ഈ ഒരു വർക്കൊക്കെ എഴുതിയ സമയത്തെ ആളുകളല്ലേ, ആ ഒരു ടൈമിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അല്ലേ, അന്ന് അത്രയും വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, അത് ആ ഒരു സമൂഹത്തിലും അല്ലേ അത്രയും വിശാലമായൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട്.
But if we lack something, it is because of our own problem. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ്, because we don't really understand the import of any of those theories എന്നതാണ്, and we don't use those theories, and that's the problem. അത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? We will not be here suffering, simply standing as a, what we can say, statues of suffering. So moving on to the next paragraph. We have isolated our lives from noble deeds and have made even the fundamental rules governing those deeds burdensome by turning them into fetters binding our feet. Therefore, today, if we have lost even the will to reach our goal, why should there be any surprise? Then what the writer says, but we have isolated our lives from the noble deeds. But they have never shown the mind to come out. They have isolated themselves from noble deeds. അറിവ് കിട്ടാനല്ലേ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ഓടി ഒഴിക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലേ വി വിൽ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സം കൈൻഡ് ജീവിതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ബട്ട് അങ്ങനെ അറിയുന്നതിൽ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സ്ത്രീകൾ പിറകോട്ട് പോവാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഓടി ഒളിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിശയിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. അവരുടെ അവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. So next paragraph. At present, the Indian woman possesses all the qualities which would perhaps make a woman of any other nation a goddess. She has such limitless fortitude as allows one to walk smilingly through the test of the most ferocious of fire, and not to tremble at the sight of one hurdle after another in the path to one's destination. In her, there is a spirit of sacrifice that can destroy in a moment the human being's beset of selfish instincts and motivate one to sacrifice oneself for another's benefit. In her, there is an eternal purity which raises a human being to the rank of gods. And in her lies the treasure of our civilization, which holds not have been safeguarded by any other. Even today, while women in enlightened countries are sacrificing their age-old cultures at the altar of material consumption and comfort, the Indian woman continues to be the sacrificing mother, devoted wife, affectionate sister, and obedient daughter. Well, she knows all about sacrifice, self-abnegation, and unselfish love. She remains ignorant of their art of living, which would bring those divine qualities alive. So എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഷീ ഹാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഷീ ഹാസ്, ബട്ട് ഷീ ഹാസ് ടൂ മച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അത് കുറേ കൂടിപ്പോയി എന്നാണ് റൈറ്റ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എപ്പോഴും ഷീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ദർ ആസ് എ സാക്രിഫൈസിങ് മദർ, സാക്രിഫൈസിങ് സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ത്യാഗിയായ ത്യാഗിയുടെ റോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആര്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ദേ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ what we can say in an immobile state. When the world, the conditions in other countries have improved, the fate of the Indian women remain the same എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. Moving on to the next paragraph. Even among the dwellers of the most decrepit of huts, there will rarely be so unfortunate a man in whose ramshackle courtyard a single tolerant, sacrificing and loving woman is not around. So എന്താ പറയുന്നത്, സോ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു വീട് എടുത്താലും ഒരു കുടിലെടുത്താൽ പോലെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും,
ഈ ഒരു ത്യാഗിയായിട്ട് അല്ലേ അഭിനയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗിയായ മനോഭാവത്തോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാക്രിഫൈസിങ് അല്ലെ ഒരു സഹിക്കുന്ന എല്ലാം സഹിക്കാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട റോൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഹട്ടിൽ പോലും അല്ലേ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. To understand how a woman can slowly and painfully crush the feelings of her heart and turn herself into a divine image of stone, one need only look at the transition of a woman from a Hindu household, from a small milk-suckling girl to a cursed young widow who, for the sake of an unknown person, is compelled to crush her heart and her heart's fondest desires, and in the name of wifely devotion, purity, and self-restraint, force her body and mind to get accustomed to enduring human tolerance. And even after that, fearing she may jinx the well-being of others, and she cannot permit even a few drops of tears to well in her eyes. Who will not be surprised to see the woman burdened by the mockery of being an Ardhanari, the other half weighted down by the role models of the chaste and ideal Sita Savitri, somehow managing to bear her own emaciated womanhood, then like a bonded slave weighed on her drunkard, bestial, philanderer husband, and pray to the gods to bless her with the same husband for all her lives. Whose heart will not melt at the sight of a daughter, well willing to forget the colorful dreams she may have woven in her father's home, and be ready to follow the most ineligible of men at a mere gesture from her father without so much as a sigh. Seeing an impoverished sister deprived of a share in her father's property, tie Raki with a sincere affection on the wrist of a brother enjoying the father's opulence, who will believe that jealousy is also a natural feeling in humans, and witnessing a mother who carries a heart wounded by neglect and insult from her numerous cowardly and unfeeling sons, continue to engage in her effort to keep them happy. Who would hesitate to accept the same? There is no such thing as an evil mother. എന്താണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അല്ലെ ദ വുമൻ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ വുമൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേ simply അല്ലെ take and wear the role of a sacrificing person എന്നുള്ളതാണ്. So everyone really praise her what we can say sacrifice and a sacrificial role. Everyone really praises her and she really finds comfortable അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നല്ല ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടണം എന്നതിനേക്കാളും അല്ലെ ഒരു ഡ്രങ്കഡ് അല്ലെ ഒരു ഡ്രങ്കഡായ ഒരു കുടിയനായ ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനായിരിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുക. ബിക്കോസ് അല്ലെ എന്നാൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് എന്തുണ്ടാവൂ? ഷീ വിൽ ഹാവ് സം amount of suffering അല്ലെ. സഫറിങ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ? അവള് അല്ലെ സീതയെ പോലെ സാവിത്രിയെ പോലെയൊക്കെ ലെവലിലോട്ട് ഉയരുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരവളെ ഓ ഗ്രേറ്റ് ലേഡി അല്ലെ സഹിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ വിധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാം സഹിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവളെ പ്രശംസിക്കും. സോ ഇതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ല, ദർ ഈസ് നോ സച്ച് തിങ് ആസ് ആൻ ഈവിൾ മദർ. സോ ഈവിൾ മദർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. എന്തുണ്ടാവാം? ഈവിൾ ഫാദർ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സ്ത്രീ എപ്പോഴും മഹിളയാണ് അല്ലെ. വളരെ മഹത്തായ ഒരു അല്ലെ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവളെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. So now look at the next paragraph. Nevertheless, even after seeing so much tolerance, such an unparalleled sacrifice and such a divine courage, a question cannot but arise in the mind of the observer whether these superhuman personalities are really alive. If there is no sign of life, no sign of logic or reason,
of what value are these qualities? Does the bull working at our oil presses show any less forbearance or endure any less suffering? A corpse is unable to retaliate any to any dignity inflicted on it. It is able to bear countless blows without moving. Whether we float the corpse in deep, fathomless water and shove it inside the stomach of a crocodile or place it on a funeral pyre and reduce it to ashes to be blown away in the wind. Neither a sigh nor lament will escape from its lips, nor will tears fill its open stony eyes, but will be will we be able to extol its passivity and inertness? സോ ഈ ഒരു അല്ല എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ല ഈ ഒരു ആക്ടിങ് ഈ ഒരു what we can say imparting of such kind of a sacrificial lamb in അല്ലെ that role, the writer asks, are they really alive? അല്ലെ അവർ ജീവനുള്ളവരാണോ? No, അല്ലെ she really feels that they are dead bodies അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റില്ല, they are just like animals അല്ലെ ഒരു ചക്കിൽ എണ്ണ ആട്ടുന്ന ഒരു കാളയെ പോലെയാണ് ആര് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ അതിങ്ങനെ ഒന്ത് ചെയ്തോളുക, should run and run അല്ലെ without any stop എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒരു ശവം പോലെയാണ് ആര് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ just like a dead body. സോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നാൽ അല്ലെ പിന്നെയും അതിനൊന്നും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. just if you just അല്ലെ give that body to a crocodile അല്ലെ ഒരു ക്രോക്കഡൈലിന് കൊടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അതിനൊരു ഫീലിങ്ങും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. This is just the case of an Indian woman. Next, look at the next sentence. Today, the Hindu woman too is as lifeless as a corpse. The sanskars, the value systems she inherited, have left her inert like one paralyzed. Thus, even if she wants to and tries, she is unable to express her joy and sadness. So, she, an Indian woman, appears like a corpse. She inherited all her slogans and all, but she is not in a position to utilize any of the what we can say theories of life. She is unable to express her joy and sadness because അവൾക്ക് ചുറ്റും എന്താ ഉള്ളത്, സാക്രിഫൈസിങ് വുമൻ അല്ലെ വിമൻ ആണുള്ളത്. സോ അവരെല്ലാം സഹിക്കുന്നതാണ് അവള് കണ്ട് വളരുന്നതല്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവളുടെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ അവള് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അല്ലെ, in order to act just like the other Indian women do അല്ലെ, അതാണ് അവള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Furthermore, constantly hearing such boundless tolerance being praised, she has begun to consider that as an essential part of her moral duty. She has begun to consider that as an essential part of her moral duty. അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രേസ് ചെയ്യാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗ മനോഭാവം അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അവൾ വന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ അല്ലേ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ സിയുടെ അല്ലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എൻ്റെ to being fated to live forever in this, but we can say the pathetic condition, this neglected condition. She carries with her the principles capable of making her life more fulfilling, but she neither knows how to apply them to suit a particular situation, nor does she understand their inherent meaning. Consequently, both life and the pursuits of living have become a burden suffocating her, just as a traveler wearing thick woolens in a harsh summer sun begins to feel faint. The norms that were designed to make life healthy and beautiful by casting it in their molds have turned into burdensome weight because of wrong utilization and have made the woman delicate life ugly and stunted. Like a beautiful bracelet meant to adorn the arm, she worn on the feet stunts its growth and makes it ugly. So എന്താണ് അവളുടെ അവസ്ഥ?
അവൾക്കല്ലേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ അവൾക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ പുരുഷനെ പോലെ മറ്റേ അവൾക്കല്ലേ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് അവൾ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ദാറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു അല്ലെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ബേർഡൻ അല്ലെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് വെറുതെ ക്യാരി ചെയ്യാണ് അല്ലെ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ആരെ പോലെയാണത് വളരെ ചൂടുള്ള അല്ലെ ഒരു വെയിലുള്ള ഒരു ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ അല്ലെ നടക്കുന്ന ഒരു വൂളൻ ഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വൂളൻ അല്ലെ ഒരു ഭാണ്ഡം അല്ലെ തലയിൽ വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു വഴി യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് ആരെ അവള് ഇരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അല്ലെ എന്താണ് ആ ഒരു വൂളൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെ ദാറ്റ് റിയലി വിൽ ഹേർട്ട് ഹർ റാദർ ദാൻ സിംപ്ലി സേവിങ് ഹർ സോ ഷീ ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു യൂട്ടിലൈസ് a thing in the right direction and channel her ideas to the right direction that she never knows but even if she knows she never wants to use it because she sees a sacrifice so much of sacrifice happening around and so she really simply embraces those rather than rejecting any of and coming out to the open world. സോ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രേസ്ലെറ്റ് അത് ഹാൻഡിൽ ധരിക്കേണ്ടത് പകരം അവളല്ലേ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാലിലാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അല്ലേ ദാറ്റ് ക്യാൻ റിയലി ബി ഇൻ റോങ് പ്ലേസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അവനവൻ ഇരിക്കേണ്ടിരിക്കുക അവനവർ ഇരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താവും അവിടെ യെസ് ഡോഗ് കയറി ഇരിക്കുമല്ലേ സോ അതുപോലെയാണ് ഇവളുടെ അവസ്ഥ സോ ഇഫ് യു റിയലി ഡോണ്ട് ചാനൽ യുവർ എനർജി ടു ദറ്റ് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ you can't really have the use with that particular theory, particular slogan and your principle, your dreams and all. So you should know what is right and where to utilize and how to utilize those things in the next paragraph. Hindu society has reduced the woman to a mere exhibit of the saga of its ancient glory. And she too has carried it mantle mutely. Centuries after centuries have gone by. Conditions are altering with the tide of time. But even amidst the chaos of adult, our society wishes to see the woman steadfast, a woman to whom it has given nothing but enslavement. Such immobility may well serve as a death's adornment, but not of life. No doubt there is beauty in death, but that can hardly hope to fill the void in life. So, എന്താ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെ ഒരു ഏൻഷ്യൻ്റ് ഗ്ലോറി ആക്കിയിട്ട് അവളുടെ ആ ഒരു സാക്രിഫൈസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സീതയെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെ സഫറിങ്ങിൽ ഇരിക്കൂ എന്നാണ് അവളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ചെയ്തു വരുന്നതും അതാണ് അല്ലെ സൊസൈറ്റി അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് such a immobility may serve അല്ലെ എന്താണ് ആ ഒരു മൊബൈലിറ്റി അല്ലെ ആ ഒരു വി ക്യാൻ സേ നിശ്ചലമായ അവസ്ഥ അല്ലെ അത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തേ നൽകുന്നുള്ളൂ ലൈഫ് അല്ല നൽകുന്നത് ഡെത്താണ് നൽകുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡെഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ബീങ് ഡൈഡ് മരിച്ച ഒരവസ്ഥ പോലെയാണ് സോ റൈറ്റർ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ വി ഡോണ്ട് ലിവ് ടു ഡൈ അല്ലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തില്ല മരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അല്ലെ മരണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ജീവിതത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല സോ ലൈഫിൽ കിട്ടേണ്ടത് ലൈഫിൽ തന്നെ കിട്ടണം അല്ലാണ്ട് നമ്മളല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ലിവിങ് ടു ഡൈ എന്നുള്ളതാണ് The authoritarian from that religion and domination can take is as despicable as the monopoly of wealth or capitalism. Therefore, to try and say anything against the patriarchal society which has acquired hegemony over all three, wealth, religion, and rights, seems utterly useless. ഇവിടെ പറയുന്നത് the patriarchal
or what we can say patriarchal structure of our society അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് എന്ത് കൈയടക്കിയാണ് റിലീജിയൻ അല്ലെ റിലീജിയൻ ഡോമിനേഷൻ അതൊക്കെയും പുരുഷന്മാരിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ വെൽത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട സോ ദി ആർ ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ ദേ ഹാൻഡിൽ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സോ ടു വോയിസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഹാർഡ് തിങ് എന്നുള്ളതാണ് Entrusted by society with the responsibility of earning, the man had already obtained some sort of a capitalist monopoly over wealth. Also, being physically stronger, acquiring rights became easy for him. In addition, as the framer of scriptures and other social regulations, man was able to keep himself free and the woman bound in the toughest of fetters. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മാനാണ് ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവന് പല ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ സോ അവനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളതും അല്ലെ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയും ഒക്കെയും സ്ത്രീ അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ത്യൻ ഭാരതീയ സ്ത്രീ അല്ലെ ത്യാഗിയാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതും അവൻ തന്നെയാണ് അവന് എന്നിട്ട് അവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലെ ഹി ഹാസ് നോ സച്ച് എ ബർഡൻസ് ആസ് എ വുമൻ റിയലി ബെയർസ് അല്ലെ ഇൻ ഹർ ലൈഫ്. Slowly, the machine made from social villages and economic tools to keep the woman fettered became so perfect and operationally effective that cast into its mold, the woman emerged only as a perfect slave. Both her mental and physical enslavement was complete, let alone rebel. Even to question her own state would become for her a basis of torture in life and suffering in afterlife. സോ അല്ലെ മാനം നിർമ്മിച്ചു വെച്ച ആ ഒരു അല്ലെ ഐഡിയൽ സ്ത്രീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അല്ലെ സീത എന്നുള്ള പുരുഷൻ എഴുതിയ സീത അല്ലെ ആ ഒരു മാതൃകയിൽ സ്ത്രീ ജീവിച്ചു വന്നു അല്ലെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് എതിരെയായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല അല്ലെ അവൾ ഈവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈവൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ബിക്കം ഓഫ് ഹർ ദ ബേസിക് ടോർച്ചർ ഇൻ ലൈഫ് അല്ലെ സോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പാപമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് സ്ത്രീകളുടെ മനോഗതി മാറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലെ ഓൾ ദീസ് ആർ വെൽ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ മെൻ അല്ലെ മെൻ ഫോക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് സഫറിങ് സാക്രിഫൈസിങ് അല്ലെ വുമൻ. So next paragraph. Today, even in this machine age, we are compelled to feel amazed at the manufacturing skill and power of this old but solid enslavement machine, wherein it is the victim silently bearing all the anguish, who continues to obstruct the task of the one who is offering help. To destroy a person's humanity without destroying the human being in such a way that a person starts regarding that damage as life's brightest, most precious and indispensable boon is certainly difficult, if not impossible to accomplish. So, ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഏജിലാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ അല്ലെ ഈ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു സഫറിങ് റോൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ amazed on. We have to amaze at this the perfect carrying over of this sacrificing role എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അവരെന്താണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പോലും അല്ലെ അവരത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ദേ ബിലീവ് അല്ലെ ദാറ്റ് വെൻ ദേ ഡിനൈ ഈ ലൈഫിലെ എന്താണ് ത്യാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈഫിലെ സഫറിങ് അല്ലെ അവർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർ സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ അവർ ദേ ഡോണ്ട് റിയലി ആക്സെപ്റ്റ് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം എനി വൺ എന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിന്താഗതികൾ അല്ലെ അങ്ങനെ ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് അവരാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ അല്ലെ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറച്ചധികം പണി ചെയ്യേണ്ടി തന്നെ വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഹാർഡ് ടാസ്ക് ബട്ട് അത് അല്ലെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. അതൊരു അല്ലെ റിയലൈസേഷൻ അല്ലെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡ്രീം ആണെന്ന് റൈറ്റർ പറയുന്നില്ല. വി ക്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലെ make that dream possible by making slowly making the woman understand the plight of the condition and then
there will be change. Moving on to the next paragraph. Right from her birth, every girl begins to accept the groom herself as an object belonging to another household, or to even desire not to go there is considered a sin. Her education works like a counterweight in the market of marriage, one that makes both ends of the scale equally heavy instead of helping in her mental development. Her ability and talents are for her husband's pride and a display, and not the means to help her reach the goal of Satyam, Shivam, Sundaram, truth, goodness, and beauty. Her qualities of gentleness, mercy, obedience, chastity, and the like are essential to make her appealing to the man and in order to shower any benefits upon the world. Neither does the woman have a right to formulate any goal for her life, nor has she the right to say anything against the rules and regulations set by the society. Her life has been long dedicated to the man's pleasure and the multiplication of his clan in such a way that no one has even felt the need to seek her opinion and consent. The social environment too continues to slowly prepare her for such a mute obedience. ചില ഒരു ഗേൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് സ്ത്രീകളെ എന്ത് ജീവിക്കുകയാണ് മാതൃകകളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലേ അവൾ എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ എന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ ഞാൻ എന്ന ഒരു ആള് എന്ത് ആർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ആരുടെ റൈറ്റാണ് ഒരു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ലേ റൈറ്റാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ടവളാണ് ഞാൻ സോ I am a person അല്ലേ who has to go to a husband's house എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആക്ട് ലൈക്ക് അല്ലെ കണ്ടിന്യൂ ദ സെയിം സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലേ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ടും അല്ലെ മുഴുവൻ ബെനിഫിറ്റ്സും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷൻ മാത്രമാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എ വുമൻ അല്ലേ ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ബൂംബ് ഒരു ഗർഭപാത്രം പോലെ മാത്രമായിട്ടാണ് അവളെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. പുരുഷന്റെ സന്തതികളെ വളർത്താൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഹിസ് ജനറേഷൻ. Next paragraph. A housewife's work is no less significant if it is vested with rights and accepted willingly. If she had other claims besides food and clothing on the home, it is made out to be her goal of right from childhood. If she too had some right over the life of the man to whom her life is solely dedicated, then her slavery would have turned into an enviable sovereignty. But the home at whose doors she cannot even set her foot without the permission of the master of the household, the man against whose grossest injustice and the lowliest conduct, expressing even a few words of protest, becomes for her a crime. How else is she to perceive their home except as a prison and the man as the jailer? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ സ്ത്രീ എന്താണ് ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ. മാരേജ് ചെയ്ത അവൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് അല്ലെ ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീ എസ്പെഷ്യലി പോവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവൾ അല്ലെ ഷീ നൈദർ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഹെർ ഓൺ ഹോം നോർ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹോം അല്ലെ. രണ്ട് വീട്ടിലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവൾ ഫുഡിന് അല്ലാതെ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ അവൾ എന്തായി മാറി ഷീ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ക്രിമിനൽ അല്ല ഒരു ഷീ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എ ക്രിമിനൽ ഒരു ക്രിമിനലായിട്ട് അവളെ കാണുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. There is no doubt that some responsibility for this situation lies with the women because she does not know the art of living. Carrying solely the weight of precepts that have been followed for ages, she has become a burden to her own self. സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെ പുരുഷന്മാരെ മാത്രം പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യണം സ്ത്രീകളും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സാക്രിഫൈസൽ ലാമ്പായിട്ട് അല്ലെ ബലിയാട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റോൾ അവൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തന്നെ ഷീ ഹാസ് ടു മാസ്റ്റർ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്. അതാണ് റൈറ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ.
just master the art of living. You just go and learn, just get educated, just learn some laws about life that can really serve you on the way എന്നാണ് right പറയുന്നത്. By seeking the goal to transcend humanity, a person merely turns into a stone image of the divine. Consequently, by falling into a subhuman level, one enters the ranks of an animal. Even though higher than human, the first state is lifeless, while the second is a slur on humanity. Therefore, in both states, the perfect development of the human being is not possible. In our society, on account of his selfishness, the man is a blemish on humanity, and the woman, owing to her ignorant and inert forbearance, is as worthy of being ignored as a stone. Only when both the man and the woman become vested with human dignity will the art of living be able to thrive, with its goal being to make such a human traits as kindness, animation, and love more and more pervasive. So എന്താ പറയുന്നത്? So by അല്ല എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ seeking the goal to transcend humanity, a person merely turns into a stone image. So ഇങ്ങനെയല്ലേ സാക്രിഫിഷ്യൽ റോൾ എടുത്ത് ധരിക്കുക അല്ലെ, സ്ത്രീകൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു സഫറിങ് റോൾ എടുത്ത് അങ്ങ് ധരിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഗോഡിനെ അല്ലെ ആ ഒരു സ്റ്റോൺ ഇമേജിന്റെ അത്ര അല്ലെ അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന അല്ലെ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് പോലെ ഉയരുമായിരിക്കും അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ വൺ തിങ് അല്ലെ, ആ ഒരു സ്റ്റോണിന് എന്തില്ല, ലൈഫ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുതല്ലേ. ബട്ട് യു ഹാവ് എ ലൈഫ്, സോ യു ഷുഡ് ലിവ് യുവർ ലൈഫ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ് വേറൊരു കാര്യം അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള റോൾ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും, ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാർ അല്ലെ ഹിന്ദു മെയിൽസ്, അവരെപ്പോഴും കേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലെ, അവർ ക്രൂവൽ ആളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കാണുകയുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് മറ്റ് ലോകം അല്ലെ, പുറം ലോകം അവരെ അങ്ങനെ കാണുള്ളൂ. നിങ്ങളോ സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ആർക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് നമ്മളെ റൈറ്റർ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് അല്ലെ, ജസ്റ്റ് കം ടു ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിയലി മേക്ക് യു എൻജോയ് ലൈഫ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലവ്, ഇറ്റ് വിൽ റിയലി ടീച്ച് യു ടു ലവ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ളത്. Those desirous of giving life a beautiful and a useful form will have to provide the facilities for the total development of internal forces related to their percepts and the external forces related to the active application of those percepts. That tree alone, whose roots are solid, strong, and developed, will be able to stand erect on the earth's surface, endure severe blows from the gale as though they are whiffed off the cool, gentle, fragrant mountain breeze, remain lush and bear fruit. Again, only the roots of that tree can remain firm, which is able to come out of the earth's surface and a breath in the free atmosphere above. When the outgoing forces also turn inward, all external activity cannot but choke and die. എന്താ ഈ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വുമൺ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ട്രീ അല്ലെ. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെ, ഷീ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഹർ റൂട്ട്സ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ എർത്ത്. അത് മാത്രം പോരാ അല്ലെ, പുറമേയും എന്തായിരിക്കണം, ജസ്റ്റ് അല്ല ഔട്ട്സൈഡും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഒരു പുരുഷനും അല്ലെ ആ ഒരു സമൂഹവും അവളെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് അതിനേക്ക് സഹായിക്കണം അല്ല, അവളുടെ ആ ഒരു എമാൻസിപ്പേഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെ ലൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവും അല്ലെ. കാരണം നമ്മളെ എല്ലാ വേദത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണല്ലേ. നമ്മുടെ മനുസ്മൃതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, ഒരു സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇടത്താണ് ആര് കുടികൊള്ളുന്നത്, ദൈവം കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ത്രീ വിചാരിക്കണം. സ്ത്രീ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ അല്ലെ, സമൂഹവും എന്ത് ചെയ്യണം, ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹർ അല്ലെ ഇൻ ഓർഡർ ടു uplift the condition of her life. So last paragraph, what's this? Today, even though our spirituality may be permeating the deeper layers of consciousness,
Our external life is becoming increasingly distorted. The purpose of life is not merely to ramble in an imaginary heaven, but also to make the stony path of life more bearable. Unless external and internal progress correlate and balance perfectly, we will not know how to live. So നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് അല്ലേ ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓൾവേസ് വർക്ക് ഫോർ അനദർ ലൈഫ് അല്ലേ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ലൈഫിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നോ വൺ ഹാസ് സെർട്ടനിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് പോകണം ജസ്റ്റ് find a balance just find a perfect balance so that you can live your life you can be a master in the art of living and come out from all the restrictions what we can say all the restrictions all the imaginary ideas that you have accumulated over the years in your brains and just learn to help yourself so that life will be beautiful and fruitful so that you can just give color you can add colors to the other lives as well so you just learn ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് she is the one who teaches a man and a girl അവളുടെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് so just when you become what we can say a mother teach your own child the same lessons and just understand and live those theories rather than simply keeping those safely in your shelf and in the form of Manusmriti or Ramayana or whatever just live your life and give the world your potential. So with this, we will wind up for our lecture today. When we come to the practical use of this essay, so we have been discussing about theory and the practical use. Of course, this essay will serve you in life. The ideas expressed in the essay will be in a great help for your future. But when we talk about the practical of this essay, of course, the practical will be when you get a question in the exam. So for the exam, you will get one question from here. It will be a must question because other option is Simone de Beauvoir second six. So these two options will be there. Okay, don't get confused. Two questions will be there. The both will be from one question from there and one from here. So you can even if you by heart these things, you can write the exam perfectly. I don't really boost your interest to by heart things, but if you are not able to, but we can say write yourself, come up with your own ideas when you write. Just do a by heart study and it will serve the basic purpose of passing coming out through the exam in a colorful way. So don't worry. That's all for today. So take care.